In this video, we will learn the possessive article. In German, the possessive article and the possessive pronouns are just the same. We will also learn example sentences wherein we apply the possessive article concept which we learn. Friends, if you have not yet subscribed to the channel, please do so. Let's begin. So, possessive articles or possessive pronouns indicate ownership of something or somebody. For example, if I say, she is my sister, right? My is a possessive pronoun. Similarly, that is my mobile. So, I own the mobile. So, let's learn the possessive pronouns or the possessive articles in German. Ich means I. Mein means mine. M-I-N-E, mine. For feminine, meine. For neutral objects, mine. And for plural objects, meine. Similarly, du means you. Dein means yours. So accordingly, dein, deine, dein, deine. Or according to the gender of the object. Er means he. Sein means his. Accordingly, sein, seine, sein, seine. Sie means she. Ihr means her. So accordingly, ihr, ihre, ihr, ihre. Es means it. Sein means its. So in German, there is no its. We use his itself to indicate its. So essentially, we need to say sein, seine, sein, seine itself, even though we want to mean here its and not his. Wir means we. Unser means our. Accordingly, unser, unsere, unser, unsere. Ihr means you all. Euer means yours. Accordingly, euer, eure, euer, eure. Sie means they. Ihr means their. Ihr, ihre, ihr, ihre. Finally, S capital Z means you, formal, and then ihr means yours. So accordingly it is ihr, ihre, ihr, ihre. So those were the possessive pronouns or the possessive articles. Let us try to learn some example sentences wherein I have showcased the usage of possessive articles. Mein Vater arbeitet bei BMW. Mein Vater is my father. My father works at BMW. Meine Mutter ist eine Hausfrau. My mother is a homemaker. So guys, as you notice here, Vater is masculine and that's why I use mine here. Similarly, Mutter is feminine, that's why I used meine here. Spielzeug means toy. It is considered neutral in German and that's why I say mein Spielzeug. Mein Spielzeug is kaputt. My toy is broken. Meine Freunde fahren nach Berlin. My friends travel to Berlin. Let's move on to yours, that is dein. Dein Hund ist sehr stark. Your dog is very strong. Deine Tante geht im Park. Your aunt goes into the park. Dein Auto ist cool. Your car is cool. Deine Kinder sind diszipliniert. Your kids are disciplined. So as you notice here, it is wrong if I use deine Hund. I need to use dein Hund itself. Why? Because dein is the possessive article when the object is either masculine or neutral. So that's why I have written dein out. Similarly,
I won't be able to write dein Tante here because Tante is feminine and that's why I need to use deine here. And same is the case here with deine Kinder. Moving on, his means sein. Sein Reisepass ist verloren. His passport is lost. Reisepass is passport and it is masculine and that's why we use sein. Seine Tochter schreibt eine Geschichte. His daughter writes a story. Sein Handy funktioniert nicht. His mobile does not function. Seine Bücher sind ausverkauft. His books are sold out. Ihr means her. Ihr Manager ist anspruchsvoll. Her manager is demanding. Ihre Schwester besucht Paris. Her sister visits Paris. Ihr Hotel ist weltberühmt. Her hotel is world famous. Ihre Brüder kämpfen immer. Her brothers fight always. So guys, if you notice here, all the ihre here have capital I. That is only because I have placed ihr at the beginning of a sentence. If I had placed ihr somewhere in the middle of the sentence, it would obviously have lowercase I. Mein Auto funktioniert nicht. So that's just setting the context. We know that auto is car, which is considered neutral. So here I want to say my car does not function. And then I'm listing out what things are not working in the car. In German, we know that there is no its. Instead of its, we need to use his itself. That is sein. Sein Motor startet nicht. Its engine does not start. Seine Autobatterie ist leer. Its car battery is empty. Sein Fenster ist beschädigt. Its window is damaged. Auch seine Reifen sind kaputt. Its tires are also broken. So as you see, instead of its, we need to say his. His motor, his auto battery, his Fenster, his Reifen. Moving on, unser means our. Unser Sohn geht zur Schule. Our son goes to school. Unsere Tochter tanzt gut. Our daughter dances well. Unser Ziel ist ganz klar. Our target is very clear. Unsere Eltern sind fleißig. Our parents are hardworking. Ihr means you all. Euer means yours. Ist euer Vater ein Boxer? Is your father a boxer? Eure Tante kauft Gemüse. Your aunt buys vegetables. Euer Hotel ist zu groß. Your hotel is very big. Eure Kinder spielen Fußball. Your kids play football. Ihr means their. Ist Ihr Kunde anspruchsvoll? Is their customer demanding? Ist Ihre Tochter zu Hause? Is their daughter at home? Ist Ihr Geld für die Armen? Is there money for the poor? Ihre Lieder sind weltberühmt. Their songs are world famous. And finally, ihr with I capital means yours and formal. Ihr Beitrag hilft der Gemeinschaft.
Your contribution helps the community. Ihre Forschung ist zeitaufwendig. Your research is time-consuming. Ihr Einkaufsverhalten schockiert mich. Your shopping behavior shocks me. Sind Ihre Mitarbeiter gut ausgebildet? Are your employees well educated? And now let's repeat it. I'll give a short pause after every sentence, during which you can repeat the sentence. Mein Vater arbeitet bei BMW. Meine Mutter ist eine Hausfrau. Mein Spielzeug ist kaputt. Meine Freunde fahren nach Berlin. Dein Hund ist sehr stark. Deine Tante geht im Park. Dein Auto ist cool. Deine Kinder sind diszipliniert. Sein Reisepass ist verloren. Seine Tochter schreibt eine Geschichte. Sein Handy funktioniert nicht. Seine Bücher sind ausverkauft. Ihr Manager ist anspruchsvoll. Ihre Schwester besucht Paris. Ihr Hotel ist weltberühmt. Ihre Brüder kämpfen immer. Sein Motor startet nicht. Seine Autobatterie ist leer. Sein Fenster ist beschädigt. Auch seine Reifen sind kaputt. Unser Sohn geht zur Schule. Unsere Tochter tanzt gut. Unser Ziel ist ganz klar. Unsere Eltern sind fleißig. Ist euer Vater ein Boxer? Eure Tante kauft Gemüse. Euer Hotel ist zu groß. Eure Kinder spielen Fußball. Ist Ihr Kunde anspruchsvoll? Ist Ihre Tochter zu Hause? Ist Ihr Geld für die Armen? Ihre Lieder sind weltberühmt. Ihr Beitrag hilft der Gemeinschaft. Ihre Forschung ist zeitaufwendig. Ihr Einkaufsverhalten schockiert mich. Sind Ihre Mitarbeiter gut ausgebildet? So, that's all in this video, guys. Schönen Tag noch. Tschüss.